evening service at the Baptist Tabernacle. 現在觀看見證會務禮拜六晚上的禮拜。Esta es el Tabernáculo Bautista, sábado por la noche. Thank you for joining us on YouTube and on our website. We are so blessed to have you with us. 感謝大家通過 YouTube 通過我們的視頻觀看禮拜六晚上的禮拜。Gracias por estar con nosotros en YouTube y sitio internet. Our pastor's sermons are translated into now 37 languages. 我牧師講道現在已經翻譯成37種語言。Los sermones del pastor están en 37 idiomas. And those sermons go out to 221 countries of the world. 通過我們的網站已經傳到了世界221個國家地區。Vamos a 120 países del mundo. And because of that, our pastor receives emails from all over the world. 因此，世界各地都有朋友發電郵給我牧師。Por causa de eso recibimos de toda parte del mundo. How about you? Why don't you send our pastor, Dr. Hymers, an email? His email is already at the top of the screen right now. 請你也能夠發電郵告訴我們牧師你的感想，他的電郵地址就在屏幕頂端。Y mándale un email, la dirección está en la pantalla ahora. Be sure to put down what country you are writing from when you write to him. 請你發電郵時候千萬要寫明你發電郵的國家。Escribe el país, menciona el país donde estás escribiendo cuando escribas. He would love to hear from you. 很希望聽到你的聲音。Le gustaría escuchar leer. Now here's an email that our pastor received just last week from India. 下面是一封電郵來自印度。Acá uno que recibió la semana pasada de India. And this person writes, Dear Dr. Hymers, your sermon on the topic of revival has moved me like anything. 他說：“牧師，你現在談到復興的講道呢，確實打動了我的心靈。” Dr. Hymers, su sermón sobre el tema de avivamiento me ha movido mucho. I also wish that there should be revival in our country of India. 我也希望在印度也能得到復興。 También deseo de que haya avivamiento en nuestro país de India. I conduct youth prayers in our church. 在我們教會，我帶領年輕人一同禱告。 Tengo la oración de jóvenes en la iglesia. Please pray for me and my church congregation. He says, your fellow servant of God, that person writing from India. 他說：“請你為我們來禱告，我們從印度發信給你。” Por favor, ora por mí, su siervo en India. And Dr. Hymers responds, Dear brother, I am glad that you liked my sermon that you read on revival. 海博士回信說：“親愛的兄弟，我很高興你能夠談到就是我們講的復興，你也感興趣。” Dr. Hymers da respuesta, hermano, me gusta de que te gustó el sermón. There are about 20 sermons on the subject of revival in Telugu. Telugu is one of the main languages of India. 在特鲁古语呢，我們有20種語言談到了，就這次講到呢，談到了有關復興的事。 Hay varios sermones en Telugu, uno de los idiomas principales de India. I hope you will read more of them and that they will help you to understand what revival is. 希望您能再多讀幾篇宣道，這樣能幫助你理解復興道怎麼回事。 Ojalá que leas más y que veas que es avivamiento. Write me more emails as you go and I will give you help. 請你多發電郵給我，這樣我們互相交流。 Mándeme más email y te ayudaré. I know quite a bit about revival because I have seen it in a Chinese church, in a white church, and to some extent in our own church. 我對復興有些了解，因為我在一個華人教會親眼目睹過這個復興，在自己教會裡面也經歷一點點復興。 Lo he visto en una iglesia de China y nuestra iglesia. I will be praying for you. 我會為你們禱告。 Oraré por usted. Revival is a great thing. 復興是一個偉大的事情。 Avivamiento es gran cosa. You must not center on the Holy Spirit. 不能把聖靈放在中心。 No enfocas solamente en el Espíritu Santo. That is a mistake that many make. 很多人犯這樣的錯誤。 Es error que muchos hacen. You must center on Jesus Christ. 必須把耶穌基督放在中心。 Pon el enfoque sobre Jesús. You must center on Jesus, His sacrifice on the cross, and His blood atonement. 必須以耶穌為中心，強調他在十架上灑下的贖罪的寶血。 Enfoca sobre Jesús la expiación de él en la cruz y pago de la sangre. Keep everything centered on Christ, and you will have a real revival. 如果你將一切以耶穌為中心的話，你會得到真實的復興。 Pon Jesús centro de todo y tendrás avivamiento de verdad. Write to me soon and ask me more questions about this. 請你多多給我來信，多問問題。 Escríbeme más y te hablaré. It is very good to have the young people praying for revival. 年輕人為復興做禱告是很好的。 Es bueno tener a los jóvenes hablar de avivamiento. Revival almost always begins with young people, not with adults. 復興通常總是從年輕人開始，而不是從成人。
Avivamiento empieza con los jóvenes, no adultos. First the young people and then the adults. Yours in Jesus' name, Dr. Hymers. 首先年轻得复兴，然后才成人。 Primero los jóvenes, después adultos. Why don't you send Dr. Hymers an email? His email is already at the top of the screen right now, but be sure to put down what country you are writing from when you write to him. 请你也能发电邮给我牧师，要记住要写明你发电邮的国家。 Escríbele de una email, pero menciona el país donde estás escribiendo cuando escribas. Dr. Hymers corresponds with missionaries and pastors in different countries of the world, and he will be a great help to you if you write to him. 如果你能发信给他，他一定能够帮助你，他有很多的经验。 Dr. Hymers escribe con muchos misioneros a través del mundo. Será gran ayuda. This evening you have the opportunity to hear our pastor Dr. Hymers preach. 今晚你有机会听到我牧师和海博士向大家宣道。 Esta noche van a escuchar Dr. Hymers predicar. As the world changes into apostasy and enters the last days, we can depend on Dr. Hymers to continue to preach the gospel of Jesus Christ. 当我们世界进入末日期间，整个的世界堕入离到反教中的时候，我们可以看到牧师继续宣福音。 En la apostasía podemos depender de que Dr. Hymers va a predicar el evangelio de Jesús. Dr. Hymers preaches it straight because he loves souls and he wants them to know the truth. Listen to him carefully as he comes to preach. But first, Mr. Griffith will come to sing for us. Give him a good welcome. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Jesús la roca, seguro es. Jesús la roca, solo Él lo es. Seguro está, seguro está, que tu ancla esté en la roca que es Jesús. In times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Now tonight I'm going to speak on the mass shooting in Florida. 今天晚上讲到的题材就是佛罗里达大规模的枪杀案。 Voy a hablar esta noche sobre el tiroteo en la Florida. And I want you to turn with me to 2 Timothy chapter 3. 打开圣经提摩太后书第3章1节。 Voltea de 2 Timoteo capítulo 3. And that's on page 1281. 1281
in the Schofield Study Bible. 在我们中英对照的圣经是新约333页上。 Página 1237 en la Biblia Estudio de Referencia Scofield. And if you don't have a Bible, please share your Bible with the person next to you, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 请与周围的朋友分享圣经，因为信道从听道而来，听道从耶稣的话中得到。 Si la persona de vos no tiene Biblia, comparte con ellos. La fe viene por oyendo por la palabra de Dios. 2 Timothy chapter 3, verse 1. 提摩太后书3章1节。 Segundo Timoteo capítulo 3 verso 1. This know also, that in the last days perilous times shall come. 你该知道，末世必有危险的日子来到。 También debes de saber esto, con los posteros días vendrán tiempos peligrosos. For men shall be lovers of their own selves, 因为那使人要专顾自己， Porque habrá hombres amadores de sí mismos, covetous, 太爱钱财， ávaros, boasters, 自夸， vangloriosos, proud, 狂傲， soberbios, blasphemers, 放毒， blasfemos, disobedient to parents, 违背父母， desobedientes a los padres, unthankful, 忘恩负义， ingratos, unholy, 心不圣洁， impíos, without natural affection, 无亲情， sin afecto natural, truce breakers, 不解约， implacables, false accusers, 好说谗言， calumniadores, incontinent, 不能自约， intemperentes, fierce, 性情凶暴， crueles, despisers of those that are good, 不爱善良， aborrecedores de los buenos, traitors, 卖主卖友， traidores, heady, 任意妄为， impetuosos, high-minded, 自高自大， empatados, lovers of pleasures more than lovers of God, 爱宴乐不爱神， amadores de deleite más que de Dios, having a form of godliness, but denying the power thereof. 有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. From such turn away. 这等人你要躲开。 A estos evita. Now, I believe that a person cannot understand what's happening in our world if you don't understand chapter 3 and chapter 4 of 2 Timothy. 我相信，如果你不理解提摩太后书3章或者第4章的话，你无法理解现今世界。 No puede entender lo que está pasando en el mundo si no entiende 2 Timoteo 3 y 4. Every person here should know 2 Timothy chapter 3 and chapter 4. 每位在场都应该了解提摩太后书3章和4章。 Todos acá deben de conocer capítulo 3 y 4 de 2 Timoteo. All of the Bible applies to us. 一切圣经对我们都有益， Toda la Biblia aplica a nosotros. But those two chapters literally speak to the year and the day in which we live. 但第3章和第4章这一章确实对我们现今生活的时代呢，这个年月有应用。 Pero todos esos capítulos hablan del día en cual vivimos. But we are now being told that this passage has no application to today. 但现在人人都告诉我们说，这段经文对我们现今历史毫无用处， Ahora nos dice que este pasaje no aplica hoy en día. As though that were some new idea. 好像是这个新概念一样。 Como que si fuera algo nuevo. That it's wrong when it says the last days in verse 1 covers the entire church age. 当有人讲说第1节中间的末日遮盖了全部的教会历史时期， Está equivocado cuando dicen la edad es a toda la iglesia. The Reformation Study Bible says that. 改革圣经就这样讲的。 La Biblia de Reforma dice And eso. it tells us that it refers us to 1 Timothy chapter 4 verse 1. 他们真正的引用了这个提摩太后书第4章1节， Nos refiere primero Timoteo 4:1. And where the note says, is not a period just prior to, it is not a period just prior to the second coming of Christ. 按他们说法，那并非基督回归之前那段时期。 Diciendo que no es un tiempo antes de la segunda venida de Jesús. John MacArthur follows them 结果麦克阿瑟呢，也是跟着他们这样讲， John MacArthur sigue eso. by saying the last days refers to the whole age, the time since the coming of the Lord Jesus. 他指出呢，末日指的就是这段全部的，自从基督来了之后，一直到现在这段期间。 Diciendo que los días refieren a la edad antes de Jesús. Thus, Dr. MacArthur tries to blend his former dispensationalism with his newly acquired Calvinism. 这样呢，麦克阿瑟博士呢，要将他以前的时代主义跟现代那种加尔文主义相融合。 Tratan de mezclar que esa dispensación But I don't believe it. 但我不相信这种论点。 con el nuevo ser calvinista. No lo creo. This know also that in the last days, that is the whole period of Christianity, no, it does not.
你该知道末世，我告诉你，全部的基督教时代呢，根本不是末世中末世。 No koskaino dia nuove che eredano a toma la cristandad. The last days is the last days, 末世， not something else. 末世讲的就是末日那段期间。 Los últimos días son los últimos días, no otra cosa. There has never been a period like this before in world history. 历史上从未有过像如今这样的时期， Nunca ha habido un tiempo como esto en la historia humana. Never such a wholesale apostasy as we see today. 如从未有过我们面临这种如此大规模的离道反教， Nunca una apostasía como vemos hoy en día. Never such a perilous time as we see today. 从未像我们现在见到的这种危险之日。 Nunca peligroso tiempo como se ve hoy. Leonard Ravenhill was better when he said, "These are the last days." 瑞文谢博士指得很正确，如今正是末世。 Ravenhill fue mejor cuando dijo si son los días posteros. Nicholas Cruz grew up in the last days. 尼古拉斯·库鲁斯呢，就是在末日中成长的。 Nicholas Cruz creció en los postreros días. He has confessed to killing 17 people in the Florida high school massacre a few days ago. 几天前，他也承认在佛罗里达中学中间一个枪杀案中杀了17人。 Confesó matar 17 en el masacre de la Florida. Nicholas Cruz claimed to hear voices in his head. 尼古拉斯·克鲁斯呢，他声称头脑中有个声音。 Nicholas Cruz dijo de que escuchaba voces en la cabeza. The police referred to those voices as demons. 警方将这声音称作恶魔。 La policía dijo de que eran demonios. Nicholas Cruz said they told him what he needed to do to launch a deadly assault. 克鲁斯这样指出，这些声音告诉他如何发起致命的攻击。 Cruz le dijo de que le dijeron qué de hacer para el ataque. Maybe they were demons. 可能那是恶魔， Quizás eran demonios. But this wasn't the first problem the 19-year-old boy had. 但这并不是那19岁男孩所有的首要 No 问 era el 题。 primer problema del joven de 19 años. Between 2011 and 2016, the police responded to 39 calls. 从2011年到2016年，警官呢，已经从他的住处接收到39次电话。 Entre 2011 y 16, 39 veces fue la policía. They came 39 times for issues from domestic disturbance to elder abuse. 结果警察因家庭暴力或虐待儿童或老人，就39次登门。 39 veces por molestias incluyendo ancianos. And Nicholas Cruz was described by other students as a weird kid. 结果克鲁斯的同学描述他是一个怪异的怪人， Otros dijeron de que era joven raro, And a loner. 是不合群的人。 solitario. No wonder. 难怪 Claro, He'd been adopted. 他被领养过， era adoptado. His adopted father passed away a little earlier. 养父呢不久前去世了。 El padre adoptivo murió. His adopted mother died only last November, just a few weeks ago. 结果养母呢，只有几个礼拜前11月刚去世。 La madre adoptiva murió en noviembre. His girlfriend knew he was mourning, so she dropped him, and he was kicked out of school for getting in a fight with his girlfriend's new boyfriend. 结果他的女朋友离开了他，结果他又因为跟他这个女朋友的新的男朋友打架呢，又被赶出了学校。 La novia lo dejó y él fue expulsado por pelear con el novio nuevo. He was crashing in the trailer of a friend. 结果在一个朋友的拖车里面暂时借住。 Se quedaba en el trailer de un amigo. His defense attorney called him a broken human being. 他的辩护律师把他称作心灵破碎的人。 El abogado dijo de un humano quebrado. His defense attorney said that he was a broken human being playing video games 15 hours a day. 结果每天呢玩15个钟头的游戏机。 El abogado de defensa dijo de un humano quebrado 15 horas de One videos. newsman noted that modern action films, TV shows, and video games outdo themselves in depicting gun violence committed so casually and so frequently today. 一位新闻记者这样讲解到，就是说现代动画片和电视节目及电子游戏都在相互追逐，赶超那种互相谁用枪剑更加去行暴力的事，使那些人呢已经麻木不 Un 仁了。 periodista dijo de que las películas de acción hoy en día tienen muchas matanzas. The neighbors of Nicholas
said he played video games all day, every day. 结果尼古拉斯他的邻居说，他天天一天到晚就玩这个电子游戏。 Los vecinos dijo de que jugaban juegos de video todo el día, cada día. It was kill, kill, kill. 每天都是杀杀杀， Mata, mata, Blow up somebody. 炸掉他， explotar a alguien, Kill more. 然后再继续杀， matar más. All day, the neighbor said. 从早一天到晚。 Todo el día dijeron los The vecinos. gun control people went wild as usual. 支持枪支管制的人士呢，现在完全失控了。 Los que están contra de armas se pusieron locos. Government should outlaw guns. 政府应该让全部的枪支非法。 El gobierno debe prohibir armas. Okay, but can government outlaw broken human beings? 难道那些政府能够让这个破碎心灵的人来非法吗？ Pero si lo hacen, ¿pueden parar también los quebrados de humanos? Won't broken human beings find new ways to act out their rage? 难道心灵破碎的人不会找其他方式去发泄自己的愤怒吗？ Los quebrados humanos no solamente harán otras maneras, Won't they learn to make pipe bombs? 他们不会制造土炸弹吗？ no aprenderán a hacer explosivos, Won't they light buildings on fire? 难道不会去纵火吗？ no pondrán edificios en Won't they fuego, use knives or rocks? 或者他们不会用刀和石头来杀人吗？ cuchillos y rocas. In Paris, a terrorist ran over several people with a truck. 在巴黎，曾经有那么恐怖分子用个车撞死了很多人。 En París, Adai aplastó duro con un camión. Could that violence be stopped by outlawing trucks? 难道把这个就禁止卡车就能够停止这样的犯罪吗？ Puede ser parado por parar los camiones. But the gun control people are sure that the government can outlaw these troubled kids. 但管制枪支人士，他们可以说政府能够杜绝这样的儿童。 Pero eso tan cierto de que pueden controlar los jóvenes. Or is it true that where these guns are outlawed, only outlaws will have these guns? 或者是这会就变成这样情形：当你让枪支违法的时候，只有违法的人才能有枪支呢？ O es cierto que solamente con los ciudadanos se permiten las pistolas, solamente los humanos tendrán pistolas. Can we really outlaw homes broken down by divorce? 我们真能真正让那些因为家庭破碎的家而且非法吗？ Por la ley se puede quitar las casas quebradas por divorcio. Can we really outlaw kids without God? 难道他们真正能让那些没有神的这个孩子们成为违法的吗？ Por ley quitar a los jóvenes sin Dios. Can we outlaw kids without hope? 然后没有这希望的孩子能够非法吗？ Podemos quitar jóvenes sin esperanza. Kids with no homes? 没有家庭的孩子违法吗？ Jóvenes sin Can casas. these things really be outlawed? 难道这一切能够杜绝吗？ ¿Se puede quitar en verdad? The Los Angeles Times received 263 letters about the shooting. 结果《洛杉矶时报》接收了200多封信， Los Angeles Times recibió 263 The cartas. editor said only 5 of them said that gun control is not the reason. 他说呢，只有5封信讲到这个控制枪支不是一个好解决方 Solo 法。 5 eran en contra del control de las armas. Does this mean that people are really beginning to think? 难道你是开始思考了吗？ ¿Qué significa que la gente está pensando? Of course not. 当然不是， Claro que It no. only means that more people are being brainwashed by the liberal media. 只能证明说更多人受媒体的洗脑。 Solamente que más son controlados, lavados sesos por las noticieros. I myself own a few guns, 我自己都有那么几支枪， Yo tengo unas cuantas pistolas. but I never use them. 但我从来不会用它。 Nunca las uso. It makes me sad that I live in a country that is not able to raise kids that can't control themselves. 让我感到非常伤心。我这个国家无法带大孩子们，他们无法控制自己。 No es triste que vivimos en un país donde los jóvenes no se pueden controlar. It makes me sad 让我 that 非常伤心。 kids can't control themselves. It makes me sad that the FBI was told about this kid very clearly ahead of time, but did nothing. I am angry at the FBI. 我已经听说了 FBI 联邦调查局已经听说这个孩子却根本没有控制他的权利。 Estoy enojado que el FBI hizo nada o que se les dijo antes. It makes me angry that the school knew all about him, but did nothing. I am angry at the school. 我非常生气，因为学校非常了解这孩子，却没有能力来管制他。 Estoy enojado que la escuela supo que no hizo nada. And it makes me boil with anger that when the police came, 4 of them hid themselves behind a rock outside and refused to go inside to protect the kids in the school. I am angry at that policeman that talks so big and smart
against a girl from the gun thing. Big, smart. But 4 of his men were scared to go inside and do their job. That man needs to resign. Send him a letter. Tell him to resign. He's no good. 我以为那些警察很害怕去到学校门前，进到学校阻止他开枪杀人。我生命的警察是，他们应该辞职。 Ese policía dijo de que algunos de esos que tienen buenas armas, pero los 4 de él no entraron. No, ese tiene que dejar su trabajo. Send him a letter. Tell him he's no good. Tell him I said so. Put my name on it. 发封信告诉你警察，他是一个胆小鬼，让他辞职。 Mándale carta que no sirve. Makes me boil with anger that a kid with no parents wasn't helped by a single church or a single Christian in that part of the southern United States where there's a church on every corner. The church has failed. Tell them I said so. 让我非常生气，更加生气的说，这个孩子没有父母了，却没有一间教会帮助他。我告诉你，在那里面每个街口都是教会的。 Estoy enojado que la iglesia no le ayudó. En esa parte del sureste hay iglesia en cada In esquina. a part of the south with untold thousands of evangelical Christians and a church on every corner, everybody from the FBI to the church on the corner failed to stop this kid, failed to help this kid. It's an indictment of our civilization in America. 在美国南部，到处每个街角一个教会，从 FBI 联邦调查局到每间教会，他们都失职了。我告诉你，这是对我们文明的指责。 Todo desde el FBI a la iglesia, todo fallaron. Se muestran de la sociedad de hoy. Everybody from the FBI to the church on the corner failed to help the kid. 结果从这个联邦调查局到教会里面都没有帮助这个孩子。 Todo desde el FBI a las iglesias no lo ayudaron. But we're being told that the federal government can do better. 但是我们有人这样告诉我们说，联邦政府能做更好的工作。 Se nos dice que el gobierno federal puede ser mejor. Excuse me, I don't believe it. 对不起，我不相信。 No lo creo. When a president like Bill Clinton can't keep his pants zipped up, how can the federal government help anybody? 当一个联邦总统像克林顿这样，连这裤子都抓不住的话，他怎么能帮助别人呢？ Cuando el presidente como Bill Clinton no se puede quedar con los pantalones para arriba, ¿cómo el gobierno federal va a ayudar a alguien? The federal government caved in on marijuana. 结果这联邦政府向这个大麻让步了。 El federal se rindieron en marihuana. The federal government can't stop the flow of illegal drugs. 他们阻挡不了这个非法的这个毒品。 Los federales no pueden parar las drogas ilegales. But people are stupid enough to think that they can keep kids from getting illegal guns. Excuse me, I don't believe it. 但是他们却那些人总以为麻木的以为他们联邦政府能阻止这孩子们得到枪支。我告诉你，我不相信。 Son estúpidos pensar de que pueden evitar que los jóvenes tengan armas. If it wasn't so tragic, it would be laughable. 如果不是这么一个悲剧的话，这是简直可笑的。 Si no fuera tal tragedia, te pudieras reír. Kentucky Governor Matt Bevin posted a video on Facebook last week. 结果肯塔基这个州长比文这样在这个 Facebook 面书上面有那么录视频。 El gobernador de Kentucky, Matt Bevin, hizo un video urging politicians to consider how to repair the nation's cultural fabric. 就讲到如何修整我们现在文明上面这个破碎的这个分支， diciendo cómo reparar en la cultura de la nación. Which he said is getting shredded beyond recognition, unquote. 现在整个的文明支离破碎了，简直认不出了美国了。 De cual dijo estar destrozado que no se reconoce. If he can find a politician that isn't being run out of office by the women that he molested, maybe that could happen, but he's going to have a hard time finding any. 如果他能找到任何政治家，他没有调戏妇女，甚至调戏， They're part of it. They are shredded beyond recognition. 他们就是这些政治家本身的问题本身。 Si puede encontrar un político que no ha violado a una muchacha, entonces quizás, pero ellos son parte del problema. The politicians are shredded beyond recognition. How can they help anybody else? 他们的政治家本身已经支离破碎，怎能帮助别人呢？ Los políticos son destrozados, ¿cómo pueden ayudar a otros? And the governor blamed, quote, a culture of death
结果他这个州长指责说我们死亡文化， El gobernador dijo cultura de muerte. that's being celebrated by violent video games, 他说各种各样恐怖暴力的这个游戏， Celebrado por los videos malos. TV shows, and music. 而且电子或者以音乐都是庆祝这个东西。 Televisión y música. But one parent had enough sense to write, guns are not the problem. The current culture is the problem, unquote. And I agree with that parent. 但有一位家长这样讲到说，枪支并非问题，而现代文化才是真正的问题。 Uno de los padres dijo que estoy de acuerdo, las armas no son el problema, la cultura es el problema. The current culture of America is the problem. 现代美国的文化才是真实的问题症结。 La cultura de América es el problema. To explain that, I will give you the story of John Walker Lind. 要解释一下的话，我讲述一个约翰·沃克林德这个故事。 Déjeme decirte de John Walker Lind. John was a 20-year-old boy from Marin County, the richest county in California. 结果约翰是从马林县出来一个20岁年轻最富有的一个县。 Joven de 20 años de Marin, el condado más rico de California. John left his wealthy home to join the Taliban. 结果约翰离开了家乡，去加利塔利班， Dejó la casa rica para juntarse con el Talibán. The terrorist group in Afghanistan. 就是阿富汗的这么一个恐怖组织。 Los terroristas de Afganistán. And he went there and became a Muslim radical 结果他成为一个恐怖分子， Se hizo musulmán radical. to fight against everything that the current culture of America stands for. 就是为与现在美国的文化作对。 Para pelear en todo en contra de América. John Walker Lind was like Nicholas Cruz. 结果约翰·沃克林德就像这个尼可拉斯·库鲁斯一样。 John Walker Lind era como Nicholas Cruz. Here is John's pilgrimage from a normal American kid to a killer. 他就是如何从一个普通的美国的孩子变成一个凶杀犯。 Acá el cambio de joven normal a un asesino. Notice how closely he resembles Nicholas Cruz, 看看他多么像这个尼可拉斯·库鲁斯， Fíjate cómo es como Nicholas Cruz. who killed 17 people in a high school a few days ago. 结果几天前，克鲁斯杀了17位年轻人。 El cual mató 17 en una secundaria. First, John Walker Lind came to hate the anything goes way of life in our nation. 第一，约翰·沃克林德呢，学会了憎恶美国追求享受、为所欲为的生活方式。 John Walker Lind odió el estilo de vida que todo está bien en la nación. How did John Walker Lind become transformed into an anti-American zealot? 结果，约翰·沃克林德如何变成了反美的狂热分子， Cómo se cambió de fanático anti-americano. And a companion of Osama bin Laden in his war against our nation. 并同奥萨马·本·拉登 How did that 结盟 happen?，结果和美国作对呢？ Compañero de Osama bin Laden en la guerra. Time magazine had a detailed story on him. 结果，《时代》杂志呢，曾经在2001年的时候写了一篇文章。 Time magazine escribió de él. And Time magazine asked a probing question about this boy. 结果就这个男孩子的问题呢，问出了一个很深思的问题。 Preguntaron de este joven. It said at 16, John Walker Lind was a quiet California kid. 他说，约翰·沃特林德呢，16岁的时候是一个安静的加州孩子。 A los 16 era joven tranquilo en California. At 16. 16岁的时候还 A 是安静。 16. But at 20, he was a Taliban warrior. 结果到了20岁，他成了塔利班的恐怖分子。 Pero los 20 era guerrero talibán. In 4 years, how did he get from Marin County to the Taliban? 在4年之内，他如何从马林县去到了马德塔利班他们的住处？ Como en 4 años de Marin County a del Taliban. I'll give you the steps he took in his conversion to terrorist Islam. 我来给你解释一下，他转变成伊斯兰恐怖分子的逐个的步骤。 Te daré los pasos que hizo para hacerse terrorista. His pilgrimage was reported in Newsweek magazine. 新闻周刊曾经这是新闻周刊里面报道了他这个步骤。 Se reportó todo eso en la revista de Newsweek. The Newsweek article tells us that John Walker Lind can be at least partly understood as a product of a reaction against the culture of a certain time and place. Oh, they wouldn't dare tell us where that was. 新闻周 San 刊 Francisco area of California. We could say that. So he's a reaction against the culture of a certain time and place
Wonder where that is. 新闻周刊这文章这样指出了，约翰沃克林德至少可以部分理解为对某时某地点这个文化习俗的反感所带来的产物。这个某地就是三藩市。La revista dijo de que es reacción en contra de la cultura y costumbre de cierto lugar, pero no dicen que es San Francisco. Newsweek said he was born in 1981. 新闻周刊这样指出，他出生了1981年， Nació en el 81. His adolescent years were spent in Marin County, 他在马林县里面度过了他的年轻时代。 La juventud en el condado de Marin, north of San Francisco, 三藩市北部 norte de San Francisco. the epicenter of the self-esteem movement, 就是那自尊运动的中心， El centro del lugar de sentirse bien. a bastion of moral relativism, 也就是道德相对论的这个坚固堡垒。 Donde todos se sienten bien. where Nancy Pelosi comes from, by the way, in case you're smart enough to know who she is. 结果 Nancy Pelosi 就是从那里边出来的，就那地方出来的人。 De donde viene Nancy Pelosi. A bastion of moral relativism where divorces were listed alongside marriages in the newspaper. 结果这么相对主义的堡垒，这个报上曾经并排列了这个离婚和结婚的广告。 Donde todo está bien, donde el divorcio y los matrimonios se juntan en el periódico. Walker was named John after John Lennon, the Beatle. 约克呢就是沃克，他的披头士乐队成员约翰列侬的而命名约翰的。 John por John Lennon de los Beatles. His father said he was not bothered when his two sons rejected the strict Catholic manner of his own upbringing. 他的父亲这样讲，当他两个儿子拒绝他自己长大时候接受严格的天主教方式的时候，他并不感到不安。 Padre no fue molestado cuando rechazó del joven la manera estricta católica. His mother was a child of the 60s who dabbled in Buddhism. 沃克的母亲呢是60年代长大的孩子，曾经涉足于佛教。 La madre de los niñas de los 60 de parte budista. He was sent to an elite alternative high school. 家教了沃克之后呢，把这个沃克送这个精英的这个高中读书。 Lo mandaron a la secundaria alternativa. Where the elite students were allowed to shape their own studies 那里的学生可以自我安排课程， Donde podían formar sus propios estudios. and had to check in with their teacher only once a week. 只需要每周1次向老师汇报。 Solamente hablar con el maestro una vez a la semana. Walker discovered his passion for Islam online. 结果呢，沃克在上网的时候发现自己对伊斯兰的热情。 Walker encontró su pasión por los musulmanes At the internet. age of 14, 14岁的时候， A la edad de 14. sex and violence. 而且这是色情，还有 Sexo y 狂 violencia. The turning point came at the age of 16, 结果16岁他的转折点， Cambió a los 16. when he read the autobiography of Malcolm X, 他读了马肯X 的自传， Cuando leyó del libro de Malcolm X. which described the conversion to Islam of the famous black militant. 结果描述了这个有知名的黑人狂暴分子转向伊斯兰教的过程。 Que habla cómo se cambió de ser musulmán. Young Walker soon became a militant himself. 结果年轻的沃克很快自己也变成狂暴起来， Walker pronto se hizo militante también. He converted to Islam. 结果很快转信了伊斯兰教。 Convirtió de Islam. At about this time, Walker's parents were divorcing. 就在这个同时时期呢，沃克的父母离婚了， Los padres se estaban divorciando. Their teenage son became obsessed with memorizing the Quran. 他们10几岁的孩子呢，执迷于背诵古兰经。 Quería memorizar el Corán. I think that extended Newsweek quotation makes it quite clear why John Walker Lynn turned against the modern American way of life. 我认为《时代周刊》这个引句呢，已经讲明了为什么沃克呢离弃了美国的生活。 Esa cita lo hace claro por causa de que se puso en contra de la manera americana. One thing is perfectly clear in the story of John Walker Lynn. 约翰沃克林德的故事清楚地告诉我们一样是， Algo es claro en el cuento de John Walker Lynn. He rejected the modern values of American society. 他拒绝了美国现代社会的习俗和价值观。 Rechazó las costumbres de la sociedad moderna americana. He rejected the man he was named after, John Lennon, the Beatle. 他拒绝了依照这些个命名那个人约翰列侬。 Rechazó por cual tenía el nombre de los Beatles. He rejected the moral and spiritual looseness of his parents. 他拒绝了自己父母的道德和灵命的松散性。 Rechazó la falta de moralidad de los He padres. rejected his weak, typically effeminate, old hippie father. 他完全拒绝了那个老西尼式的软弱的父亲。 Rechazó del padre hippie débil, feminado.
Why did he do that? 他为什么这样做？ ¿Por qué hizo eso? Writing for NBC News, Richard Rodriguez said, "One suspects a lonely child." 这个 NBC 新闻社这个理查德这样指出，我们会怀疑一个孤独的孩子。 Escribiendo por NBC, Richard Rodriguez dice que probablemente joven está solo. Of course, after his parents ripped him out of a school in Maryland, stuck him up in Marin County where he didn't know anybody, one wonders, said Richard Rodriguez, one wonders about the other kids at school. 结果呢，这个 Richard 继续讲到说，当然是他父母把他从这学校里拉出来，结果其他的孩子又怎么样呢？ Lo sacaron de la escuela en Maryland y lo pusieron allá a otro lugar donde no tenía amigos. Well, Richard lives in Never Never Land, the Never Never Land of fake news, so he wonders about these things. One wonders about the kids at school. They would. The fake news people would. The pot, the sex, the routine chaos of American adolescence. They wonder about things like that in the fake newsroom. 结果他们在猜测，他们因为自己是假新闻的报道者，从来不知实情。他们说，人会猜测学校其他孩子毒品、色情和其他年轻时候那种动乱。 Sospecha porque es de noticias falsas. One wonders about the empty house, 人们会猜测那种空旷的别墅， Se sospecha de la casa vacía. the pimpled kids at the mall, 而且那么这些影院里面的烂电影， Los jóvenes con las películas y las the idiot hermanas. gangs of jocks and goths. 而且无知的那个角客，还有哥特的黑帮。 La pandilla de idiotas deportivas. Well, there's one thing I don't wonder about, loneliness. 有样事我不觉得奇怪，孤独感。 Algo que no sospecho, soledad. The fake newsman suspects a lonely child. I know he was a lonely kid. They all are. If you people to get out of the newsroom and take a look in somebody's house. 假新闻的记者，他们可以猜测，但我知道这些孩子是孤独的。 Yo sé de que estaba solo. Mira la casa. Loneliness, there you have it. 孤独感一语说中。 Soledad, de ahí lo tienes. American young people like John Walker Lynn and Nicholas Cruz are lonely. 像美国这个孩子们，像约翰沃克林德，还有这个库鲁斯，他们非常孤独。 Los jóvenes de americanos como John Walker, Lenny, Nicholas Cruz están solos. Their parents aborted their others their age. 他们的父母呢，把其他他的他的弟兄姊妹完全堕胎堕掉了。 Por aborto mataron los otros de su edad. After all, it's a woman's right to create a nation of kids that kill each other with guns. That's her right. That's what they tell you. 他们告诉我，那是女人的一个权利，而且就创造这么一群孩子们要互相残杀。 They have a right to kill all their other kids so that they're left alone. I mean, they have a right to create kids like Nicholas Cruz and John Walker Lynn. That's what the fake news tells you. 他们那些假新闻的记者告诉你，他们是有权利制造这个像约翰沃克林德或者像库鲁斯这样的孩子们。 El derecho a matar a los compañeros para que estén solos. John, Nicholas Cruz, y estos. Their parents aborted or otherwise ruined their brothers and sisters, so they aren't at home. 他们的父母是又毁掉了，或者是剁掉了他们其他的兄弟姊妹，结果他们在家里。 Mataron por el aborto, los destruyeron y no están en la casa. With no family life, these kids are alone. 根本没有家庭的一些生活，他们的孩子非常孤独。 Sin familia están solos. Both parents have gone their separate ways, 双亲的各走几路， Ambos padres han ido su so camino. they aren't at home. 所以他们根本不在家。 Están solos. The parents moved him from Maryland to California at 10 years old, so he lost all of his childhood friends. 结果10岁的时候，他父母就把他从马里兰州搬到了加州，失去了全部的朋友。 Los padres le mudaron de Maryland a California, perdió todos los jóvenes, a sus amigos a 10 años. His mother rebelled against her Catholic husband and became a Buddhist. 结果他的父母反叛了自己丈夫的天主教，成了佛教徒。 La madre se rebeló contra el esposo católico, se hizo budista. So he had no spiritual stability. 结果他灵命上面也没有稳定性。 No tenía estabilidad espiritual. They put him in a liberal school that made Malcolm X a hero. 结果他们送他进入自由派学校了，让那个 Malcolm X 成为英雄。 Lo pusieron en una escuela liberal donde hizo Malcolm X héroe. And belittled or didn't even mention Washington, Lincoln, and any other 或者鄙视 true heroes of America. 他们鄙视或者根本不提华盛顿或林肯之类的真正的美国英雄。 Donde no mencionaron Washington, Lincoln o cualquier otro de héroe americano. They gave John Walker Lynn nothing emotionally or spiritually. 他们根本没有从林德提供任何感情或灵命的食 Le 粮。 dieron nada de emocional o espiritual. They handed him a book about Malcolm X, and then they wondered,
why he believed it. 结果他们给了一本是有关 Malcolm X 的自传，结果却不明白为什么他信了。 Le dieron un libro de Malcolm X y preguntaron por qué lo cree. Sorry, that's the way I see America. 我告诉你，这就是美国的现状。 Así es como veo América. Isn't that the way you see it, young person? 年轻人，难道不是你看美国的现状吗？ Así no lo ves tú, joven. Doesn't the modern American way of life make you sick at the stomach, young person? 年轻人，美国现代的生活方式难道不让你作呕吗？ No te enferma en el estómago la manera moderna americana. Aren't you sick of the whole stupid, meaningless way of life of America? 难道你不厌倦美国这无意义、愚蠢的生活方式吗？ No estás hastiado de la manera estúpida, sin significado americana. I hate, yes, hate's the right word. I hate these parents that have ruined America. No, it's not the National Rifle Association that ruined America. It's parents, white middle-class parents that have ruined America. Tell them I said it. 我告诉你们，我憎恶那些美国的白人那个父母，是那些老嬉皮士，根本不是步枪协会，而是那些白人父母。 Son padres blancos, clase media, que han arruinado a América. But don't hold your breath. 但不要等待他们。 Pero espera, The pastors of the white churches would be scared to death to say that in their churches. They might lose a few dollars in the offering plate. Poor baby. The preachers are also complicit in the ruining of America. Tell them I said it. 那些白人教会的牧师很怕讲出实话，指责那些在座的人，因为很怕失去几块钱。 los predicadores tampoco no lo dicen porque tienen miedo de perder dinero. Preachers that close their churches on Sunday night are complicit because the young people have no place to go except out on the street to buy drugs. The preachers that close their Sunday night service have ruined America. 那些把礼拜天晚上礼拜关闭的牧师们，他们就是犯罪的同谋。 Los predicadores que han cerrado los servicios domingo por la noche han arruinado América. Los jóvenes no tienen lugar para ir. The hope of the world is in the hands of missionaries and preachers in the third world, in China, in Africa, in South America. That's where the hope of the world is, not among a bunch of American preachers that think they're great and are afraid to do a Sunday night service. No, you're irrelevant. You are irrelevant as a Quaker. 我告诉你们，真正世界未来的希望就在第三世界真正的宣道士他们手上，而不是在那些胆小如鼠、怕开放每个礼拜天晚上礼 Tú 拜 has parado de tener servicio domingo por la noche y tú no importas tal como un Quaker. What happened to the Quakers? 后来那 Quaker 他们怎么样了 ¿Qué 呢？ pasó a los I mean, Quakers? there used to be all kinds of them. 他们有很多 Quaker 之类的人 Antes。había The only muchos. Quaker you'll now see is on the front of the Quaker Oats box. 现在唯一的 Quaker 就在你们这个卖燕 Ahora 麦上面。 solamente los ven en la caja de avena. Little kid said, "What's that?" Man with a big black hat. "What's that, Mama?" "Oh, that's a Quaker." "Oh, a Quaker. What was that?" "I don't know." 结果 Quaker 那个只有看到那个相片上面，这个 Quaker 怎么回事呢？以前他们现在 El 根本 niño 不存在。 pregunta de la caja de avena, ¿qué es eso? Y es un Quaker. What happened to the Quakers? 后来那个 Quaker 变成什么 ¿Qué 了？ les pasó? They became irrelevant. 根本变成毫无效果的一群人， No importantes. So they passed off the scene. 结果就消失了。 Ya no están. Quakers became irrelevant just the way the Baptists are today. 就像现代的浸信会一样， Los Quakers no importantes, los bautistas también hoy no importantes. And just like the Quakers, the Baptists are right now passing off the American scene and will someday, not in the very far future, 25 years from now, a little kid will say, "What was a Baptist, Mommy?" 结 And the mother will say, "Well, I think that was a president named Bill Clinton. I don't know of any others."
结果再过20几年，那些孩子们就问，到底这个浸信教会怎么回事？那母亲就回答，有一个克林顿那个总统，他是一个浸信教徒，我不知道怎么回事。At 25 años preguntarán qué es un bautista y dirán alguien quizá de que creo de que eran algo como Bill Clinton. Yes, the preachers have ruined America. 是的，那些宣道士毁掉了美国， Los predicadores han arruinado Every América. bit as much as John Walker Lynn. 就像 John Walker Lynn 那样一样。 Tal como John Walker Lynn. The Bible says, professing themselves to be wise, they became fools. Romans 1:22. 圣经说他们自以为聪明，反成了愚拙。罗马书1章22节。 Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:22. Secondly, John Walker Lynn rebelled against the moral and spiritual decadence of his parents and their generation. 结果第二呢 ，John Walker 林德对他老西比士的父母，对他那代人的道德灵命堕落做出了反驳。 Segundo, John Walker Lynn estaba en contra de la caída moral espiritual de los padres y su generación. You see, Billy Graham died a couple of days ago. 几天前，葛培理去世了。 Billy Graham murió hace unos cuantos días. And one kid looked at his mother and said, "Who was Billy Graham?" 孩子就问这个母亲说：“葛培理是谁呀、 La madre miró, el hijo miró a la madre y dijo, ¿quién era Billy And the Graham? mother said, "I don't know. I never heard of him." 结果呢，母亲说：“我从来没听过他， La madre dijo, no sé, nunca lo escuché. Irrelevant. 根本毫无 No, 效果， Evangelical irrelevant. 对事件毫无效果。” No importante. Now, the fake news people told you that he really changed things in the society. But that's fake news. He didn't change anything. 那些假 Nothing. He filled stadiums with people, told them what they wanted to hear, let them go home, and nothing was changed. The fake news people told you he changed America, but he didn't. He didn't do anything except to collect his offerings and go home. 假新闻那个记者告诉你，他改变了美国，但告诉你他怎么样的装满了一个运动场，坐满了人，收取了奉献，他回家了，根本没有改变任何人的生命。 Los falsos noticieros dirán de que él cambió de América, pero hizo nada. All right. Secondly, John Walker Lynn rebelled against the moral and spiritual decadence of his white parents and their generation. 第二点，我们要讲的是 John Walker 林德对他老西比士父母以及他那一代人的道德灵命的堕落做出了反叛。 John Walker Lynn se puso en contra de la caída moral espiritual de los padres y su generación. Somebody said, "I'd sure like to hear a preacher that tells it like it is." Well, you're hearing one that tells it like it is, and it's bothering you. 你说 You were 我 lying when you said you wanted to hear one that tells it like it is, because here's one that's telling you like it is, and you don't like it. So that shows what a phony you are. 有些人讲，我很希望听到一个说实话的一个牧师，你正在听一个讲道，你自己听不下去。 Yo sé que quieres escuchar un predicador que dice la verdad, pero es mentiroso porque te estoy diciendo y no te gusta. Listen to me for a minute. I'm older than your parents. 仔细听我几分钟。 Tengo más edad que tus padres. See, your parents are the hippie generation. I'm older than the hippies. 你们父母呢是这个嬉皮士那代人，我比他们长一辈。 Tus padres son de la generación de los hippies. My generation is called the silent generation. 我们那辈人叫做沉默的一代人。 Llámalo de mi generación los callados. You know, when I'm around college kids, they say, "Why, you're not like an old man at all." No, because I'm not silent. 因为我并不像他们一群沉默的一代人。 No soy como un anciano porque no soy callado. And you're supposed to be silent, but I decided not to be. I'm from the generation before your parents. 我是出自你们，就是你们父母前一代人。 Soy de la generación antes de tus padres. And all of my life, I have hated what your parents believe. 我一辈子都憎恶你父母所信的那些东西。 Toda mi vida he odiado lo que tus padres creen. For 60 years, I've hated what your parents think and what your parents believe. 结果60年来，我一直在憎恶你嬉皮士父母所思维和相信的东西。 He odiado lo que tus padres creen y piensan. Guy sitting back there and he said, "Is he really saying this?" Of course. You haven't been here long enough. I say things like this once or twice a year.
I have hated what your white parents believe for the last 60 years. 所以过去60年来，我一直在憎恶你们这白人的这个嬉皮士父母所相信而且崇拜的东西。 He odiado lo que tu padre blanco ha querido por 60 años. And I'm against your parents. 而且一直与他们作对， Estoy en contra de tus padres, I'm against their generation. 反对他们那代人。 contra la generación de ellos. And I can fully understand how you young people, you college-age young people, today are against their way of looking at things. I can fully understand that because I'm against it too. 我完全可以理解你们这个年代这个年轻人如何与那些反对那些嬉皮士父母他们的价值观。 Entiendo cómo ustedes pueden estar en contra de la manera que ellos piensan, porque yo también estoy en contra. You see, for the last 60 years, I've been in the ministry 60 years, I knew they were no good. I knew they were no good. I knew it then, and I know it now. And I agree with you. Your parents' generation is no good. 所以，我过去60年宣告过程间，已经知道，早就知道你们父母那一代人毫无用处，现在更是如此相信。 La generación de tu padre no sirve, y yo sé. Oh, you awful man. You're teaching my children to be bad. No, lady, you taught them that. I'm trying to get them straightened out. 那些老太太说：“哦，你现在教我孩子走邪路。”我告诉那老太太：“你教他们走了邪路，我现在让他们指出正路。” Yo te voy a dar la verdad. Young person, have you ever wondered why your parents didn't take you to church every Sunday? 年轻人有没有感觉到奇怪？你父母从来没有带你去教会呢？ Joven, ha preguntado por qué tus padres no te llevaron a la iglesia el domingo. Young person, have you ever wondered why your parents divorced? 为什么你搞清楚没有？你们父母为什么要离婚呢？ Ha preguntado por qué tus padres divorciaron. Young person, have you ever wondered why your house is so cold and lonely? 为什么你们家里面这样冰冷、这样的孤独呢？ Ha preguntado por qué tu casa está tan fría y sola. I can give you the answer to all those questions in one sentence. 我可以一句话来回答这个问题。 Te puedo dar la respuesta. It's because your parents are not real Christians. That's the reason. 因为你的父母并非真正的基督徒。 Es porque tus padres no son cristianos reales. Young person, do you want to get divorced someday? 年轻人想不想有未来那么一天会离婚呢？ Joven, ¿quieres divorciarte? Young person, do you want to grow up to have a cold and lonely house? 想不想长大之后就住在一个冰冷孤独的房屋里？ ¿Quieres una casa fría sola? No? 不想那样。 No. Well, then you need to join this church and come to Jesus Christ and become a real Christian. 那么你需要进入这间教会，成为真正的基督徒。 Entonces, júntate de la iglesia, ven a Jesús, sé cristiano real. Do it! Hazlo，是的， Do it! 就这样。¡Hazlo! Do it! 是的， ¡Hazlo! Now, the fake news people, if any of them are watching, and the fake preachers, if any of them are still watching, and the fake mothers, if any of them are still watching, and the fake fathers, if any of them are still watching, will say, Oh, you awful man. You're 有些人 brainwashing my children. Lady, your children needed to have their brains washed a long time ago, and you didn't even know it. 我要告诉你们，有些假爸爸、假妈妈在你们观看的时候，你说你引导我的孩子走邪路，我告诉你们，你们已经引他们走入邪路了。 Tú dices que las noticias falsas de que, oh, se está lavando la mente. Sí, pero se necesitaba hace mucho tiempo. Now, I can't wash their brains, but Jesus can. Their brains need to be washed in the blood of Christ. 我要告诉你们，孩子的头脑应该得到主耶稣宝血的清洗、洗脑。 No puedo lavar la mente, pero sí necesitan ser lavados en la sangre de Jesús. And John MacArthur says, why, there isn't any blood. Yeah, that's why he can't wash any kid's brains clean, because he hasn't got any blood. That's the reason. 约翰麦克阿瑟说：“没有血，在人间或天上根本没有宝血，所以无法清洗你孩子的头脑。” See, MacArthur dice que no hay sangre, pero eso no puede ayudar a los jóvenes. John MacArthur is the kind of preacher, he's the kind of preacher that, oh man, he's really nice and middle class. But he can't get any kids straightened out. Why? Because he hasn't got any blood. So Yeah. that's the reason, 约翰麦克阿瑟讲起来非常彬彬有礼，但是无法让年轻人得到转变。 MacArthur no ayuda a nadie porque no tiene sangre.
Dr. Martin Lloyd Jones said that you can't have revival without the blood of Christ. 中马田 That says it all. That tells you what it is. 中马田医生指出，没有宝血无法得到复兴。 Lloyd John dijo de que no puede tener el aliento sin sangre. The main sin of America is illegal aliens. 美国的主要罪恶就是这个非法移民。 ¿Es el pecado principal de América de los mojados? The main sin of America is homosexuality. 美国的主要罪恶就是这个同性恋。 ¿Es a los homosexuales? The main sin of America is drugs. 美国的主要犯罪就是毒品，对吗？ ¿Pecado principal las drogas? The main sin of America is idolatry. 美国的主要犯罪就是拜偶像。 Pecado principal de América es idolatría. You see, your parents and their generation made idols out of drugs. 你们的父母和那群老嬉皮士把这个毒品成为偶像， Tus padres hicieron ídolos de las drogas. They made idols out of sex. 他们把这个淫乱或者一些色情变成偶 Ídolos 像 de，sexo. They made idols out of libertarianism. 把他们自 If 由 they're 主， smart, if they're smart enough to know what the word means, which many of them aren't. 他们把这个自由崇尚主义呢当做这偶像来。 Ídolos de ser liberales. And they worshipped and served the creature more than the creator, themselves more than God. Romans 1:25. That's what's wrong with America. There it is, right in a nutshell. Romans 1:25. There it is. 罗马书1章25节，正是他们的真正的描述：敬拜侍奉受造之物，而不敬拜造物主。 Honrando, dando culto a la criatura del mundo más que el creador. They worried about saving trees and whales while their own children were lost. 他们老嬉皮士只担忧救那些古树和鲸鱼，却屠杀了自己的婴儿。 Se preocuparon de salvar árboles y ballenas, pero los niños estaban perdidos. They worried about saving salt flats while they murdered 60 million babies. 他们担忧的是那些那个田野，反而杀掉了5700万婴儿。 Preocupándose de salvar el desierto, pero mataron a 60 millones de bebés. And left you alone in front of the TV in an empty house. 只有让你待在这孤独的一个家里边，坐在电视机前面。 Te dejaron solo en la televisión en la casa vacía. While they made idols out of trees and whales, they smoked weed and became Hindus and Buddhists and free thinkers. 结果他们自己成为那么吸大麻的一些，成为印度教思想家所谓的，结果让你自己成为。 Siendo ídolos de los árboles ballenas, se hicieron budistas de fumando marihuana. They could handle anything. They could handle anything except serious Christianity. 除了 That they couldn't handle. 除了严肃的基督教，他们可以真正面对任何事情。 Pueden aguantar cualquier cosa menos que la cristiandad seria. They wanted any God at all, as long as it wasn't the God of the Bible. 他们想接受任何的神，只要不是圣经里面的神。 Cualquier Dios mientras que no era de la Biblia. And so God visited the iniquity of the fathers upon the children. No wonder you're confused. No wonder your friends are so emotionally disturbed and messed up. No wonder your parents stopped going to church regularly and raised you as an American pagan. Your parents really screwed you up. 结果神就追讨他们的罪，自父及子。难怪你们现在如此困惑，你的朋友如此困惑。 Tus padres te crearon como un pagano y te hicieron mal. You know how long it takes for a kid that comes. I'm a pretty interesting preacher. I mean, I say wild and woolly things as long as they're true. 只要我告诉你们，我讲话是很有意思的，能吸引住，但只要那是实 Yo 话。 soy predicador interesante. I like Donald Trump. I didn't say I voted for him. I said I like him. 我喜欢 I don't vote anymore. 但我没有 I 选 like 他。 Donald Trump because he tells the truth. 因为他讲 Don't 实 you? 话。 Don't you? Don't you like that? Me cae bien Donald Trump porque dice la verdad que no voto por él. 我喜欢川普，因为他讲实话，实话实说。 I don't very much like the way he combs his hair, but I like the way he tells the truth. And he 我不 does 喜欢 tell. 他梳头的方式，但我喜欢他 Oh, 讲 yeah, 话。 he does. Me gusta cómo se peina, pero dice la verdad. It blows people away. They're not used to hearing the truth. They're used to hearing Obama. 他们喜欢听奥巴马这个 No están acostumbrados a oír la verdad, están acostumbrados a oír Obama. Nancy Pelosi, those kind of people. Nancy Pelosi Pelosi, gente así. 那一类的。
And so, when you hear somebody tell the truth, it sounds weird. 一旦有些人讲实话，听起来就非 Quando 常 alguien 逆 dice la 耳。 verdad, raro. Who's the guy? Who's the theologian there at Gordon Conwell? What's his name? David Wells. Yeah, I like David Wells. David, if you're watching, hi. If you're still watching, I like David Wells. 我喜欢 Gordon Conwell 那个理论家 David Wells。 Me gusta David Wells. David Wells says, "What is worldliness?" David Wells 这样指出什么是世俗。 Dice que es ser mundano. He's a theologian at Gordon Conwell Theological Seminary. 他是 Gordon Conwell 一个神学理论学院。 Teólogo de Gordon Conwell Seminario. He said, "What is worldliness?" 他问这个问题说什么是世俗？ Dice que es ser mundial. He says, "Worldliness is what makes the truth seem weird 世俗就是让 and what makes right seem wrong." 世俗 Good, good, David, good. Keep going. Write some more stuff like that. I agree. Ser mundano es hacer lo que es correcto para ser mal. I didn't quite quote him right, but that was the 他说 idea. 世俗就是让真理变得 I 很 didn't 奇 have 怪， it in my notes. Worldliness is what makes right seem wrong. 让正确 What 的变 makes 成 weirdness look strange. I mean, look normal, and what makes normal look weird. 让正确的变成奇怪，而且邪恶的变成正确。 Ser mundano es hacer lo que para es normal para ser raro. There was a time when every preacher in America preached like I do. Now I look weird. Why? Because they quit preaching. That's why. 曾经有一个时候，全部美国宣教士宣道都像我这样讲实话，但现在我变成奇怪的人了，因为他们放弃了宣道。 Había un tiempo cuando todos predicaban como yo. Ellos pararon, ahora parezco raro. But it doesn't worry me. 但那并不让我担 No 忧。 me molesta. Nah. Jeremiah looked pretty weird at his day. 耶利米当 And 时的 this 时代， Pasher, oh my goodness. Pasher was, he was a friend of Nancy Pelosi. He took Jeremiah and threw him in a pit. We don't want that guy around. He's going to cause trouble. But Jeremiah just happened to be the one that was right, and Pasher was wrong. Got it? Or is that too hard to understand, right? 耶利米当时有这么一个人叫 Pastor 同代的人，总说耶利米是怪人，但我告诉你，耶利米 Jeremiah estaba correcto, Pastor estaba equivocado. Yeah. Same thing with Caiaphas. 同样，开亚法也是这样。 Igual con Caiaphas. Caiaphas said Jesus was wrong. 开亚法说耶稣错， Caiaphas dijo de que Jesús estaba equivocado. Sent him to Pilate so he'd crucify him. 让他去找拜比拉多，让他可以钉十架。 Mándalo a Pilato ver que sea crucificado. Now, with the passage of time, 时代一过， Ahora cuando pasado el tiempo, things get sorted out. 结果时过境迁之后， se 一 ve 切 bien 都 las cosas. 明白了。 And Caiaphas looks like a dirty dog, and Jesus was exactly right. 开亚法变成了一个肮脏的人，耶稣非常正确。 Caiaphas parece como perro cochino, Jesús correcto. How could a preacher possibly be right who closes his Sunday evening service? How could he possibly be right? It's impossible. 一个美国宣道士，如果他关闭了礼拜天晚上的礼拜，他怎能正确呢？ ¿Cómo puede ser correcto un predicador que sea el domingo por la noche? Es imposible. 不可能正确。 How could a Catholic priest possibly be right? How could a Catholic priest possibly be right that molests little boys? It's not possible. Is it? 一个天主教神父，如果他一个孩子，一个通奸的话，他怎能正确呢？ ¿Cómo es posible que una cura de católico o comunista de niño sea correcto? No es imposible. How could a Baptist preacher possibly be right who says that homosexuality is okay? And a lot of them do. How could they possibly be right? It's impossible. 一个浸信教会的牧师，如果他们说同性恋是正确的话，他怎能自己是正确，怎能合理呢？ ¿Cómo es que un predicador bautista que dice que el homosexual también esté correcto? Es imposible.
There's something wrong with America. 美国确实是病入膏肓了， Algo mal con los americanos. Something wrong with America. 美国已经病入膏 Algo 肓， mal con los americanos. And it wasn't the kids that did it. 并不是孩子们造成的 Los，jóvenes no lo hicieron. It was the establishment. 整个的限制， It was the adults. 一个建制现 Los 状， adultos lo It hicieron. was the adults that were afraid of hearing the truth in their churches. 些成人和教会，他们很怕听真理。 Los adultos que no querían oír la verdad. It was the adults that were afraid of hearing the truth from their politicians. 是一个成人很怕听那个政治家讲实话的那些， Los adultos que no querían oír la verdad. It wasn't the kids that ruined America, it was the adults. 并不是孩子们毁掉了美国，而是成人。 No los niños que destruyó América, pero los adultos. Kids don't have the power to ruin a society. 孩子们没有这个能力来毁掉这个社会， Los niños no tienen poder para destruir sociedad. It was the adults. 是那些成人。 Fue los adultos. The correct answer is found only in Jesus Christ. 正确的答案只有在耶稣身上才能找到。 La respuesta correcta está solamente en Jesús. John Walker Lind and Nicholas Cruz made the wrong choice. 这个 John Walker 林德和这个库鲁斯他们找错了路， John Walker, Lenny, Nicholas Cruz hicieron equivocados. And they came up with the wrong answer. 得到了错误的答 La 案。 respuesta equivocada. You must leave the way of the pagans to find happiness. 你必须抛弃那些世俗的人，才能找到喜 Tienes que 乐。 dejar el camino de los paganos para encontrar felicidad. You must leave the way of the pagans to cure your loneliness. 放弃那些邪教，放弃那个世俗他们的生活方式，才能治愈你的孤独。 Deja el camino de los paganos para dejar la soledad. You must give up your parents' way of life 放弃你父母的一种生活方式， Deja el estilo de vida de tus and padres. turn to Jesus Christ. 转向耶稣基督。 Voltea de Jesús. You see, the correct answer couldn't possibly be found in Islam. 真正的答案不可能是在伊斯兰中间。 La respuesta correcta no puede estar en los musulmanes. How could it be? Islam tells you to kill people. 伊斯兰教让你杀人的， Ellos te dicen mata a la gente. I rest my case. 结果就死。 Ya. The correct answer couldn't be there. The correct answer is found only in Jesus Christ, 真正的答 who 案 said 只 to love your neighbor as yourself. 真正的答案只能在耶稣基督身上，他让你们爱你的邻居，爱朋友。 La respuesta correcta es en Jesús, amar a sus vecinos. The correct answer is found only in Jesus Christ. 耶稣基督才是真正的唯一答案。 La respuesta correcta solamente en Jesús. And the best Christians today, and that's not saying a lot, but the best Christians today, and that's not saying a lot, but the best Christians today are found in fundamental Baptist churches. 最优秀的基督徒，如今就是在原教旨进行教会里面。 Los mejores cristianos hoy se encuentran en iglesias fundamental bautistas. There is no other real answer to the problems of life that you face. 除此之外，你人生面临的问题再没有真正的答案了。 No hay otras respuestas de los problemas de la vida que tienes hoy. And I know perfectly well what your problems are because, you know, I am one born out of due time. See, I was born into a really totally messed up family at a time when most families weren't messed up. 我当时出生就是这么一个混乱的家庭中间，所以当时的家庭都很正常。 Y vienes de una familia que estaba destruida, pero yo fue de una antes que era popular. So I got a preview of coming attractions, 所以我知道未来的情形会怎么 Por 样。 eso yo vi antes que pasó con el resto. what they call a trailer today. 现 I 在 don't 叫 know why 做 they 预 call it 言 a，trailer. It's something that comes ahead, tells you what the movie's going to be. So that's a trailer. I don't know. Everything's backwards. I was raised in a weird family back in the 1950s when most families weren't that weird. 所以当时我出生的时代，大部分的家庭很正常，而我自己家庭非常混乱。 Yo fui criado en los 50 en una familia rara cuando las familias no eran. So I know what you feel like, and I know what your parents, what's made it that way. 所以我知道你的感受，而知道你父母为什么离婚。 Yo sé cómo tú te sientes. So Nicholas went and bought a high-powered rifle and went out and shot 17 kids 结果 in his school. 克鲁斯呢买了一个步枪，一个自动步枪，杀了17人。 Nicholas compró una rifle y mató 17. Rage against the dying of the light. 要发怒， Dylan Thomas.
他这样讲， Ira contra la matanza de la luz. He couldn't stop his mother from dying. 阻止不了自己母亲死亡。 Couple of Pudo months, parar la mamá de morir. couple of months ago. 几个月前， ¿Cuántos meses antes? Couldn't stop the other kids in the school from saying, weird, he's weird, he's weird. 阻止不了学校里面孩子们就指他的脊梁，说他是奇怪。 No pudo parar los otros de decir que es raro, es raro. Couldn't stop his girlfriend from dumping him. 阻止不了女孩子、女朋友丢掉他， No pudo parar la novia que lo dejara. And hooking up with some guy that probably he couldn't stand. Probably I wouldn't have been able to stand either. 找到另一个男朋友，结果他自己受不了， De que se juntara con alguien que no pudo aguantar. Couldn't stop that. 阻止不了， No pudo parar eso. So he went out and got a gun. 结果出去买了支 Came to 枪 the，school Consiguió pistola, una rifle. and shot the enemy. 结果把敌人杀了。 Balació al enemigo. That's the way his brain saw it. They were the enemy. The normal kids were the enemy. 结果他的头脑以为这个孩子们就是他敌人。 Así lo vio, los normales eran los enemigos. The normal kids are not the enemy. If you're some boy, and there's a boy down in Texas I'm going to send this video to, and he's a messed up kid. Let me sit there for a minute. I'm getting tired of standing up. I want to talk to that kid down in Texas. What does he call himself now? Mercury 39. Calls himself Mercury 39. I think he's a smart kid, and I spent a lot of time writing to him. Mercury 39. Hi. Did I tell it like it is, Mercury? 结果在德萨斯州有那么孩子们叫 Mercury 39，他自称 Muchacho en Texas que se llama Mercury 39. You know I did. 你知道我这样讲， ¿Sabe que dice la verdad? So he dabbles in this and that. Now he's trying out white supremacy right now. 现在 17-year-old kid. I'm not knocking him for trying white supremacy. But son, that's not the answer. 但 Because I'll tell you something. I'm white and we are not supreme. 但是我告诉你，我是个白人，但我告诉你，我并不是至上的白人至上这个主 I know from 义 the inside that the white supremacy is not true because we're not supreme. 因为白人并非至上， Jesus is supreme. 但耶稣至上。 Jesús es superior. Los blancos no. So, Nicholas, 17 years old, in Texas there, and I'm not going to say anymore. That's not his real name. Of course, that's not his name, but you know, I don't want to give him away. Nicholas says, I like to write to him. Write to me again, son. 我很喜欢这个德萨斯州那个朋友，当然，但不是他的真的名了。 I take a lot of time answering Nicholas. 我很 Not Nicholas. What's his name? Mercury. There you go. There you go. Yeah. Little late on a Saturday night. I spent a lot of time answering Mercury 39. 我花了些时间回这个 Pasó mucho tiempo dando respuesta a Mercury 39. He's a smart kid, 很聪明的孩子， Inteligente. messed up by the American way of life. 但美国生活方式让他混乱了。 Arruinado por el estilo de vida He americana. started out, what, as a wizard or a witch? What was it? Divine Wizard. Divine wizard, he called himself. Now he calls himself Mercury 39. He's a kid that's messed up, like I was, and you can get unmessed. And the way you get unmessed is that you come to Jesus Christ and you trust Him. You trust Him with your life, with everything within you. You trust Jesus. And His blood cleanses you from all sin. You won't feel any different. You won't feel any different, but God will feel different about you. 一切都从你全心全意的信靠主耶稣开始，结果他的宝水就清洗一切，你自己不会有什么异样的感觉，但神对你 La 的看 vida 法 está mal, pero tú puedes venir a Jesús y Él te ayudará. The next thing you do is you go to church every Sunday to a Baptist church. Why Baptist? Well, because it's about the best thing around. 下一步就是要去每个礼拜参加一个浸信教会。为什么浸信会呢？我告诉你们，这是有可能周围最好的一个 Ve 组 a 织。 ve a una iglesia bautista y ve cada domingo, cada vez que la puerta está abierta. Try to find one where the pastor talks about the gospel at least once in a while. 至少要找那么一个牧师呢 And 谈 try to 福 find 音， try to find one where the pastor has an evening service. 最好找 Sunday evening. 晚上礼拜的一个牧师。 Trata de encontrar uno donde hablen del evangelio de vez en cuando tenga servicio domingo por la noche. If you can find that, a pastor that sometimes talks about Jesus
saving you by his blood and by his cross. And if you can find one that has a Sunday evening service, go there, support it, pray for it, work for it with your life, because there ain't many more of them left like that. They are disappearing like the Quakers who are gone except on the front of the Quaker oat box. 你要找到一个真正有晚上礼拜，而这个牧师谈到福音，要时不时讲福音，这样的教会你要加入，而且不断支持这个牧师，为他祷告，为他工作。Ve a una iglesia que tenga servicio domingo por la noche y ayúdalos, porque a causa de que son raros, a pocos, ayúdalos. And you kids, there's some of you kids here tonight that are still lost, that are here in the church here. Why? 你们现在在座有些孩子们仍然迷途的，为什么呢？ Algunos de ustedes jóvenes acá están perdidos, ¿por qué? Why stay lost? I mean, I don't get it. When you don't have to. 为何继续迷途呢？因为你不需要继续迷途下去。 ¿Por qué quedarte perdido cuando no tiene que ser? We feed you. We give you Sunday night service. We give you Saturday night service. We bend over backwards for you. I don't need to be here. I'm almost 80 years old. What am I doing here? I'm here for you. 我几乎80岁了，我在为你今天晚上来到这里。 Yo, ¿por qué tengo que estar acá a 80 años de edad? Estoy aquí por ustedes. An 80-year-old man can sit in front of the TV and watch Fox News, and that's fine. But a kid can't. So you got to have something to do. So I come down here and support you. I come down here and support you because I care about you. 我来到这里来支持你，就是因为我关心你的灵魂。 Vengo acá para apoyarte por causa de que me preocupo de ti. And I really do care about you. 我确实关心你的灵魂。 En verdad me preocupo de ti. That's why I put John Kagan up here to preach. 这是为什么让约翰凯根给你们讲道。 Por eso puse John Kagan acá para predicar. Because I want somebody to be here when I croak. And I'm going to croak one of these days. You don't know when. When you're 77 years old and you've been preaching 60 years, you might die on Monday. You don't know. 你根本不知道 But I 什 want 么 to 时候 have somebody here, and that's the reason why I put him here. I sit here and listen to him. Why? Because I want somebody to be here for you. 为了你， Got it? 为了你，我希望有个人在这里向你们宣告。 Yo puse John Samuel Kagan acá porque yo quiero de que alguien esté acá predicando, tomando mi lugar cuando yo muera. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Now, I could make a lot of money if I quit preaching that. If I start preaching on how to be prosperous, I could make a lot of money. I could have a jet plane and fly to Managua, Nicaragua. Is there anything there? I care. I do. I care about you. I do. Yeah. This whole church is a youth church. People say, how could it be a youth church? Well, it is. Young people don't give any money. Yeah, you do. $10,000 every Sunday. 所以这个教会就是年轻人的教会，为了关心你、照看你。 En la iglesia de jóvenes y si dan dinero 10,000 cada domingo. And I put it on Sunday night. I put it all in a wheelbarrow, and Monday I run it down to the bank and put it in my bank account. No, I don't. I don't touch it. But it's a lot of money, and kids giving it, and we've got some adults. We've got some good, really good people here that are adults. Amen. Good Christians. 我们教会里面有些优秀的成人，是优秀的基督徒。 Tenemos algunos buenos adultos también acá. We're supposed to be, coming up to Easter, and I'm supposed to be talking about the suffering of Christ. We will go back to that tomorrow. 明天我们会继续谈到耶稣基督受难。 Regresaremos a hablar del sufrimiento de Jesús mañana. But you're not going to have some kid like the Cruz boy. What's his first name? Nicholas Cruz. You're not going to have a kid do something like that without me preaching about it. You know that. And you kind of expected me to do it.
但如果像有尼古拉斯·克鲁斯这么孩子们做这个事儿，我会谈论一下。Tú sabes que si alguien como Nicholas Cruz va a hacer algo como lo que hizo, que voy a predicar. I am not a bleeding heart Nancy Pelosi liberal or Chuck Schumer liberal. I'm not. And I'm not saying the kid's innocent. He's guilty. 我并没有讲说克鲁斯这个孩子们是无罪的。我告诉你，也不像这个Nancy Pelosi 或者他们这些 Chuck 他们一样，心中流血 No 的自 soy 由派。 liberal, tal como Nancy Pelosi que piensa de que liberal. He's been a very bad boy, and he actually deserves the death penalty. 他应该受死刑。 Ese joven merece la pena de muerte. It's a sad thing, but he does deserve. Biblically, he deserves the death penalty. 应该按圣经的原则，他应该受死刑。 Bíblicamente merece la pena de muerte. But what I preached about is, can you understand this kid now? 但当我宣文到之后，你可以理解这个孩子，对不 ¿Puedes 对？ entenderlo? 但有 Did 时 you 候 ever feel like that? 人人都有这样的感受，就是确 Did you 实 ever 能 feel 受 like just everything was just awful? Men? ¿Te has sentido como Sure que todo you está did. mal? Now we can understand the 可 boy. 以理解这个孩子。 Podemos entender cómo se sintió. So how do we clean it up? Not, ¿Cómo lo arreglamos? not by taking on the National Rifle Association, the poor people. They're trying their best to do what's right. I'm with the National Rifle Association people. That's not the way to do it. 如何改 To 正这 to outlaw rifles. Nah, it's not going to do it. It's not going to 根 help 本不是 anything. 禁枪。 Yo apoyo los del National Rifle Association. What could have helped them was a national revival. 真正的帮助就是全国性的复兴。 Lo que pudo haber pasado quizás hubiera sido avivamiento nacional. But these preachers that won't let them have an Sunday evening service, they can't have a revival. They can't. 但那些没有真 How 正 can they? 真正没有举办礼拜天晚上礼拜的牧师，根本不可能得到复兴。 Pero estos predicadores que no tienen servicio domingo por la noche, ¿cómo pueden tener avivamiento? So the kids aren't going to have a revival. 这个孩子们不可能得到复兴了。 Por eso no van a tener avivamiento. And we're just a church here in downtown Los Angeles. We are in downtown Los Angeles, and we have a church full of young people, teenagers, young adults. 我们确实一个洛杉矶市中心的一个教会，10几岁的孩子们，20来岁。 Estamos acá en Los Ángeles y tenemos una iglesia llena de jóvenes. What can we do? 我们能怎么办？ ¿Qué podemos hacer? Well, we can save people one at a time. That's about all we can do. 我们只能 We 一个， can't start a national movement. I wish we could 我 to 们无 save, 法 save the young people, but we're just one church. We can save one person at a time, 我们可以一个接一个的拯救人的灵魂。 right? Podemos salvar una persona a la vez. How do we do that? 我们如何这样做呢？ ¿Cómo se hace? Go to evangelism. 去传福音， De evangelismo. We go to the colleges. We go to the malls. 去的大学校园，去的 Las 购物中 tiendas, 心， los colegios. We get the young people's names. 得到年轻人的姓名， Contigo los nombres de los jóvenes. We pray for them. 为他们祷告， Oramos por ellos. We phone them. 打电话给他 Los 们， llamamos. We give them a ride to church. 接他们来教会， Los llevamos a la We iglesia. feed them a good meal. 给他们一晚 Los 餐， We alimentamos. preach the gospel to them. 向他们宣福音。 Predicamos el evangelio. And once in a while, one of them gets saved. I've been doing this 60 years. I know what kids need. Preacher, I am a youth pastor at nearly 80 years old. I know what kids need. They need what they heard tonight. They need to be told, this is what was wrong with your parents. This is what's wrong with your society. This is what you need to do. Clear and plain. No holds barred. That might help a kid like, what's his name? No. Mercury 39. He'll watch this. Write to me, Mercury. Let's talk about it. This is what you need. I know. It was what I needed. Okay. So let's go. One more thing. There are young people here that need to be saved tonight. 还有在座一些年轻人需要得救。 Hay jóvenes acá que tienen que ser salvos esta noche. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So if you like real news, if you like real preaching like I've been doing, if you like reality, then Jesus Christ is the way, the truth, and the life. 耶稣基督就是道路、真理、生命。如果你真想得到真理， Nothing false. 说实话 Nothing Es el false. camino, la verdad y la luz. Ven a él. Nothing false. Jesus, everything about Jesus is true.
一切有关耶稣的毫无一丝虚假。 Todo de Jesús es verdad. And he died on the cross to pay for your sin. Substitutionary death. Substitute him on the cross instead of you in hell. Got it? 他代 Pretty 替了 simple 你 concept. 走上十架，代替 Him 你 on 成 the 为 cross 赎罪。 instead of you in hell when you trust him. 他上了十架，这样能免除你下地狱。 Él murió en la cruz como tu sustituto en tu lugar. His blood atoned for all our race and sprinkles now the what? Throne of grace. And sprinkles now the throne of grace. Charles Wesley knew more about it than John MacArthur. John MacArthur didn't think he sprinkles now the throne of grace, but Charles Wesley knew it did. And that's what we need is Charles Wesley. We've had enough of John MacArthur, I think. Don't you? 我们听够了约翰麦克阿瑟讲的没有血的这个所谓的福音，我们需要查尔斯卫斯理。 La sangre cubre el trono de gracia, dijo Wesley. Él sabía mucho más que MacArthur. He's going to translate that because he didn't like MacArthur. I don't blame him. When you trust Jesus, his blood washes your slate clean, you're saved. 当你信靠耶稣时候，他的宝血清洗你一切的罪恶的记录，你就得救了。 Cuando confías en Jesús, Él borra todo. You say, I don't know how it works. 你说我这一切根本无法理解， Dice, no sé cómo funciona. I got to be honest. 我诚实， Tengo que ser honesto. I got to be honest for the kid in Texas. 我诚实告诉那个德州那个孩子， Tengo que I ser don't know how honesto it con el works muchacho en either. Texas. I Oye, don't know how it Policia. works either. 我也不理解。 There's a lot of No sé cómo things I funciona don't, tampoco. I don't know why. I don't know. Maybe you can understand it, but it's too deep for me. I can't understand how the world keeps going around and around and around. How does it do it? I don't understand why the planets don't clash together. And they go for years and decades and millenniums and never crash. You explain it. I can't. 你可以 I'm 理 sure 解。 Dr. Kagan could because he's a brain, but I'm just a preacher. I don't know. What do I know? So you don't know how the blood cleanses your sin. I don't either, but I know it does. How do you know? Because it did it for me. That's how I know. 之所以我能告诉你，就是因为耶稣的宝血清洗了我的罪。 Yo no entiendo todas las cosas como los planetas giran, pero yo sí sé de que la sangre de Jesús me limpió a mí. So we're going to be sitting up here in these chairs, and if you won't talk to us about being saved, come and talk to us. You can stay on the first two rows. The rest of us are going to go upstairs and have some ice cream. Let's stand together. Heavenly Father, thank you for the refreshments. Please bless them. Sanctify our time together for a few minutes on this Saturday night. In Jesus' name, amen. Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar ese mundo hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many, many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要在我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven.
如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重重复复讲到耶稣基督在上天神的右手边。Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And He loves you. 神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了是拯救罪人。Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that He gave His only begotten Son. Even though He was angry with sin, He loved the world and sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫Tozer博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个Tozer博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下了以后，在信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and His blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincante en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente, futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣。 Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all He requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, He said in the 6th chapter of John.
在约翰福音6章这里边讲，耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们，所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。Ese camilla bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I could give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church, and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento de un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上的传道事业， Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。 Estos sermones van a través del mundo en la internet de muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Kagan, is our statistician, has estimated, based on various things that he studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Kagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。 Y el doctor Kagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多的第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。 Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲、还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。 No sé si lo sabes, pero un tercio del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。 Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go.
但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2亿5千万的人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士这个他们这个声音之下。Un tercio del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里， Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England, sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，文斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说，请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos palabra por palabra a los lugares musulmanes de otros del mundo que donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese 1/3 del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要知道，我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载的10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加多更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Estamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？
¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上面1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的。La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen. And often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdanos mensualmente. And if you can do that, you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，你可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这个寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以呢做奉献给我们教会，请你帮助我们。Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献这个信息呢，就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.